हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रश्मित रुच। आज हम आप सबकी मुलाकात करवाने वाले वन ऑफ द बेस्ट एंड द हॉटेस्ट वैम्प ऑफ टीवी इंडस्ट्री, जिन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जमाई राजा से की। कुमकुम भाग्य और मनमोहिनी में वैम्प का किरदार निभाने वाली, चाल चलने वाली आज है रश्मित रुच के सेट पे। आइए मिलवाते हैं आप सभी को द गॉर्जियस, द स्टनर एंड द ब्यूटीफुल वन। शी इज रैना पंडित। Thank you. Thanks for that introduction. But yes, the thing is, you are so gorgeous. अपनी What तारीफ the- सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं अपनी फेवरेट हूँ. हाँ, और फिल्मी भी। हाँ बहुत. So, आज जानते हैं कैसे आपने इस करियर की शुरुआत की और क्या बचपन से ही चाहती थी कि मुझे इसी इंडस्ट्री में जाना है। बिल्कुल. आई थिंक मेरी शुरुआत मेरी मॉम के पेट से ही हो चुकी थी. आई रिमेंबर जब बचपन में हम गाना देखते थे, व्हेन सब बैठ कर यू वॉचिंग द सॉन्ग्स, Yes. आई वुड इमेजिन माई सेल्फ वो हीरोइन की जगह पे. उस हीरोइन को तो मैं अपनी इमेजिन से मेरे हेड स्पेस से निकाल देती थी एंड आई वुड बी देयर इन दैट हीरोइन की जगह पे मैं डांस कर रही हूँ. और कोई भी साड़ी ले ली और शीशे के सामने 24/7 आई वुड जस्ट dance. And my favorite used to be Sridevi. My Sridevi is still my favorite, and then Kareena Kapoor. जहाँ पे इन्होंने बात की, हर फेवरेट है श्रीदेवी, हर फेवरेट करीना कपूर, और जैसे ही इन्होंने शुरुआत की, मैं अपनी फेवरेट हूँ। आई एम श्योर वो हमेशा से ही रहा होगा कि मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। एंड यू स्टार्टेड योर करियर एज अ मॉडल। Correct. I started my career as a model, but my journey has never been ऐसे कहते हैं ना कि ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है. My graph has always been ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे. I got into modeling, then I was like नहीं ये नहीं करना. Then I went into air hostess. फिर मैंने एयरलाइन ज्वाइन किया. फिर जब मैं एयरलाइन में थी there I joined Kingfisher because they had seen me somewhere, and वहाँ पर तब वो ट्रेंड निकला था where models are going to fly. And I think I was barely 18 or 19 when I was flying. And when I started flying, I was like, God, ये जॉब जितना ग्लैमरस दिखता है उतना ग्लैमरस है नहीं. It is a tough job, and hats off to all the crew that take care of us when we fly. It's not an easy job. So I left it in 6 months, and then again I got into PR. I think I was handling, I was doing a job as a PR, and वो PR करते करते I was like यार I want to again get into acting. Why that उतार चढ़ाव in my career was because we don't know anybody in the industry, right? So we don't know how to get through that one role. Yes. वो एक रोल मिलने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं. एड्स किए हैं, कैमियोज किए हैं, स्मॉल रैम्प वॉक्स किए हैं, सो दैट यू गेट कॉन्टैक्ट्स. एंड आई बीन लकी दैट आई हैव मेट गुड पीपल, द राइट पीपल, एंड वो बस. एंड देन जमाई राजा जस्ट हैपेंड फॉर टीवी स्क्रीन. उससे पहले मैंने बबलू हैप्पी है की है. उससे पहले भी मैंने कपल ऑफ साउथ फिल्म्स किए हैं जो अननोटिस्ड गई हैं, विच इज़ ओके. आई थिंक मैंने कोई एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं की थी, तो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी टू टेक केयर ऑफ माई क्राफ्ट. एंड वो क्राफ्ट को निहारने के लिए it helped me, like camera angle, the discipline, to have the discipline to be on the set, because to work on the set is not easy. हम different सिनारियोज में काम करते हैं. कभी ठंड है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी है. sometimes we don't have vanities, so that kind of trained me, and I'm very comfortable shooting. I'm very flexible as an artist, I feel. So I don't mind गर्मी है, ठंडी है. As long as I'm getting to act, I'm happy. Oh, Raina, what makes you so different from others? Because you are so real. When I was like, okay, open area में है, इतनी धूप है. When I was talking to her, I was like, गर्मी ना लगे, और माशाल्लाह बहुत गोरी हैं, तो बस मुझे ये था कि टैनिंग ना हो, गर्मी ना हो. तो she said कि नहीं, हम लोग 9 hours शूट करते हैं, तो doesn't matter. So what makes you different from others? Why you are so real? Why you are so grounded?
I want to know this. I'm real. I think पहली बात तो my father has always said just be grounded, and that has वो घर बना लिए मेरे दिमाग में कि you have to stay real, and as long as you don't poke me in a bad way, I won't be mean or I won't be rude to you. I know how to safeguard or like how to take care of myself, but I will not. I am not somebody who will throw tantrums just because I'm an actor or I have to throw a tantrum because that is what will get me attention from the people. I don't like to do that. I like to stay as real as I can because that is what will take you a long way, and I think that is what breaks the barrier for me to connect with the people, you know, because sometimes people think कि मैं probably इनसे बात नहीं कर सकता, but I want to break that barrier कि no, I am normal and I'm real, so I can be friends with normal people as well. Which one was your first break जहाँ पर आप आज तक अपने करियर में ग्रेटिट्यूड है उसके लिए, ब्लेस्ड है उसके लिए, थैंकफुल है उसके लिए? What was your first break? It's a very difficult question to answer because किसी भी माँ से आप नहीं पूछ सकते कि कौन सा बच्चा फेवरेट है. ये बहुत ही स्टीरियोटाइप वाला आंसर दिया है मैंने. But every role that has been given to me, because I'm not from the industry, I don't have a godfather. So whatever role comes to me and I feel connected to the role, उसको मैंने honesty से portray किया है. And TV में you don't have much to play in grey character, you know, it's all black. And ज़्यादा like when I see the character enhancement when you watch बाहर के shows, उनके negative characters को एक graph दिया जाता है, like it's एक justification दिया जाता है कि why are they negative. यहाँ पर you have to make your own story in your head to justify the character that you're playing. And I think that is what has helped me as an actor, you know, and to portray that character on small screen. And I think that is why I think touchwood I'm blessed, and I feel that, you know, there is some divine protection that people love me in my negative character, and I think they see that honesty in the character that I play. So I have gotten only love while playing the vamp on TV. So you just said कि साउथ में आपने कुछ प्रोजेक्ट्स किए जो अननोटिस्ड रहे, बट उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा कैरेक्टर रहा होगा या कोई ऐसा आपका प्रोजेक्ट रहा होगा जिसको मिलना चाहिए था कि हाँ लोगों तक जाए, पब्लिक नोटिस करे. कोई ऐसा एक चीज जो आप चाहती थी कि हाँ वो ऐसा हो? I was very young and I was very new to the industry. और मेरी माँ मेरे साथ हर जगह शूट पे आती थी, and तब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था. I was in college and I started getting offers from Kannada industry. Okay. And I did a lot of tab I think I don't know how old I was, but I did one movie. जिसमें I was playing a very mature for my age. Okay. And it was with the superstar called some Sai actor. I don't even remember. इतना पुराना है. So I think that movie I really worked hard because एक तो the language is alien to you, right? And then you have to learn the lines. मुझे नहीं पता मैंने acting कैसे की थी क्योंकि वो film मैंने खुद नहीं देखी है. And then there was this item number that I did with Sandeep, who's a superstar in down south, and he does Big Boss. And I did one item song with him, and everything went unnoticed. I guess that was not my time. हाँ, when your energy works, when your time works, तो चीज़ें अलाइन हो जाती हैं. And also कुछ लोगों के लिए चीज़ें आसान होती हैं, कुछ लोगों के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं. And everybody has a different journey, I feel, right? And I guess my journey has been different. And I have always taken it to a positive stride. And आप अपनी journey से सीखते ही हो. There is nothing that you unlearn anything from your journey. So how do you prioritize your self-care, maintain a healthy work-life balance in this entire profession? I love, जैसे मैंने कहा मैं अपनी फेवरेट हूँ, मुझे अपना ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मज़ा भी आता है. एंड आई एम अ कंप्लीट biohacker. I love taking care of my skin, my hair. Of course, genes भी हैं and I'm blessed, touch wood. And और मुझे ऐसा strongly लगता है कि उनके मेहर के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं उठा सकते. तो I think his blessings
are very important in everything. मैं आप जितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, if मेहर नहीं है तो you know nothing is possible. Nothing is possible. And I feel with that I feel happy that whatever self care that I do for myself, it's all paying off and it's all worth it. You know, मैं of course I have this tendency, I love food, I love to eat, and जब हम shoot नहीं करते हैं तो of course you get into that zone of gym कर लिया, let's watch Netflix, let's binge eat, right? So I'm lucky that I have a partner who loves to work out, and उसकी वजह से I keep going to the gym twice a day. So I feel that everything happens for a reason. For a reason, yes. Yeah. So now partner की बात आई है तो थोड़ा लीक से हटकर बात की जाए, लेकिन नॉट लीक से हटकर बिकॉज दैट वाज अ बूम्ड at that time when you were on the in Kumkum Bhagya and playing the mother of Zishan. Aryan, not Zishan. Aryan, yeah. His character name was Aryan, but yes. What was that chemistry which you set on the set? Very honestly, I joined Kumkum Bhagya after the lockdown. So Kumkum Alia was already played by somebody else. And मनमोहिनी got over और लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन खुला, मुझे कुमकुम का कॉल आया था. I was like, I am not wasting any time. They said there is a son. So I said okay, but don't make him call me mom for any dialogues. So the जो creative थी तब, she agreed. So I said okay. I go on मेरे पहला दिन सेट का, and मैंने I think without वहाँ पर कोई आर्टिस्ट नहीं थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, तो इंडिविजुअली दे वर कॉलिंग यू फॉर योर क्लोजअप्स एंड आई थिंक दे वर मर्जिंग एवरीथिंग टुगेदर. दैट्स हाउ वी यूज्ड टू शूट दैट टाइम. और मेरा पहला दिन कुमकुम का, आई थिंक द फर्स्ट पर्सन आई मेट ऑन द सेट वाज एपी अपर्णा मिश्रा, हु प्लेज शाहाना इन कुमकुम भाग्य. शाहाना हाँ, उसके साथ मेरा हमेशा तिगड़म रहता है इन दैट शो. एंड the second person that I met on the set was Zishan Aryan, who plays Alia's son. And he comes and he's a clown on the set. He's a complete entertainer and he's got too much of energy all the time. And he comes, वो पता नहीं मैं चल रही हूँ और वो पता नहीं कहाँ से ऊपर से jump करता है, and he comes and he's like, hey, hi, I am playing your son. I said, that was like, I did not like that introduction. I was like, okay. And then I go to our makeup room and he comes and he's making me comfortable, and I was like, यार बच्चा मैं क्या बात करूँ इससे, तो you know, and क्योंकि हम senior हैं यार, right? So I was like ठीक है, he was making me feel good, and that's all. 2 साल की हमारी शूटिंग चल रही, and I think I have just said hello to him on the set. There was no chemistry whatsoever, and we used to meet as co-artists. गोवा में हम फिर से गए, लॉकडाउन लगा बॉम्बे में, गोवा में हम जाके शूट कर रहे थे, एंड मैंने सोच लिया था आई एम गोइंग टू टेक दैट गोवा टाइम एज मी टाइम. आई एम नॉट गोइंग टू मिंगल विद अदर आर्टिस्ट. आई एम गोइंग टू शूट, कम बैक टू माई रूम, आई एम गोइंग टू वर्कआउट. तब ऑनलाइन वर्कआउट करती थी मैं, तो आई एम गोइंग टू वर्कआउट एंड आई हैव एन आईपैड. आई एम गोइंग टू वॉच मूवीज़ and I'm going to journal. I'm going to do everything that I want to do, which I cannot do in Bombay because आप shoot करते फिर आपको घर का काम करना है. I have cats, I have to take care of the cats. So I was like, this is a great me time kind of a thing. Plus Goa, yaar, you have the beaches, you have the, vibe, yeah, the vibe. But वो कहते हैं ना, आप plan कुछ करते हो और हो कुछ जाता है. तो Z was my roommate. We used to chill together. Roommate मतलब कि मेरे बाजू वाले रूम में था. We are not staying together. वो मेरे बाजू वाले रूम में था. And every night, you know how it was. After shoot, we all actors used to get together. We used to work out together, have dinner together, and then we used to go back, have like a little after party, and then go back to sleep. And then while spending that time, I realized that I'm getting attracted towards him. And I could feel that even he was attracted towards me. And then that love just bloomed. And then we had our ups and downs in our relationship. We did go apart, and we've again come back. And we're just trying to make it worthwhile. And I think every relationship comes with a challenge. Yes. And what is good is that he is giving me that assurance to
let's take it forward and let's make it beautiful. Hmm. And somebody, a guy saying that from this industry takes, you know how the guys are in this industry, Yes, right? yes. He's dated me for 2 years. We went apart for 4 months. He didn't have to come back and say that I want to make it work and I want to put an effort. And things did not go wrong between me and him because there was a problem between me and him. Of course, we have our arguments. वो बहुत ही normal है हाँ. every relationship Every में. relationship. But our problems were coming from outside force, which we realized, and we are working on it. And touchwood, it's going good. But I will not say that हमारे arguments अभी भी नहीं होते. हमारे arguments रोज होते हैं. But now we have just made it a point. अगर argument initiation मेरी तरफ से हुआ and I feel that I'm wrong, I will go up to him and I'll say sorry. And if he feels, which I have to make him realize that he's wrong here, then he will say sorry. So we've come to a very comfortable space in our relationship where we know that we need to do things together and we have to do things together, and it's a very beautiful phase of a relationship. Touch wood. So love has no foundation, no age foundation, no your any kind of foundation. So yeah, that we have to learn. And what I like about a relationship is that we both keep each other motivated. Of course, he has a lot of opinions about the way I I do certain things, but I understand what he's saying makes sense. Then I take it, I improve on it, and he also does the same. Oh, lovely. So it makes a beautiful relationship. It makes a beautiful bond. Relationship is all hard work. Nothing Yes. comes easy. It's all about that only. Yeah, I agree. So we want to know the biggest support system in your life till the date. सपोर्ट सिस्टम तो मॉम डैड हैं, फैमिली है, बट वेरी ऑनेस्टली मैंने अपना सपोर्ट सिस्टम अपने आप को ही बनाया बिकॉज आई डोंट लाइक टू शेयर थिंग्स विद मॉम डैड बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट वी हैव टू फेस इन बॉम्बे. बी दे डोंट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वर्क. सी अभी मैं नवंबर से आई हैव नॉट बीन शूटिंग, तो दे बीन लाइक आप शूट नहीं जा रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग. दे डोंट अंडरस्टैंड एक्टर्स का काम है ऑडिशन देना, and then it's a waiting phase where you have to wait, and it requires a lot of patience. Plus you cannot just jump into any character because you have to feel the character. I feel that of course you work for economics as well, like money is an important factor, but just the money rolling will not it's not going to give me happiness. If I have to go on the set and if I'm working 9 or 12 hours, I have to love that character to be on the set with my heart, and I have to feel happy, right, if I'm portraying that character. So they don't understand the nature, so I don't like to discuss things. And my support system, of course I know that if anything takes a U-turn or anything goes a little upar niche, I always have a backup where I can go back home, where I'll get my food on the table and I have a bed to sleep and I have a house. That much I know. But my support system is myself, my gut, my prayers, and I guess the motivation that me and my partner give to each other, because I guess we both understand each other's nature. We both understand, okay, I probably tell him that I'm feeling anxious because of blah 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 reason, so I might not be talking because there is a phase where I just completely go silent. Yes. I don't know what to say because I have understood that वो anxiety और वो thought process की वजह से we tend to probably say the wrong things or probably do things a little, क्योंकि गुस्से में ना कभी आप बैठे हो बस गुस्से में ऐसे रख दिया and it just backfires कि ये ऐसे क्यों behave करिए, because that's, but मेरे दिमाग में क्या चल रहा है उसे नहीं पता ना, right? और मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता. I hardly have any friends in the industry. I like to be with myself, but support system, you just have to find yourself, your hobbies, and something that motivates you. Wonderful. So that was a real heart-to-heart conversation with Raina. But I want to tell you,
जैसा उन्होंने बताया कि वो उस एक रोल को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, वो मैं हर एपिसोड के ज़रिए हर एक ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि आप जो ग्लैमर देखते हैं इस इंडस्ट्री में, आपको लगता है कि हम खूबसूरत शक्ल लेकर आए हैं, उस शक्ल से आपको काम मिल जाएगा, तो नहीं बॉस, उसके लिए भी और उसके पीछे भी बहुत मेहनत होती है, और उसे मेंटेन रखना बहुत लंबे टाइम तक बहुत मेहनत होती है। जो हर एक मेहनत आप देख नहीं पाते हैं, वो हम अपनी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन के ज़रिए आप सबके सामने लेकर आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ हार्ड वर्क जो एक आर्टिस्ट उस मुकाम तक पहुंचने के लिए करता है, आपका प्यार पाने के लिए करता है। सो यस, जहाँ तक हमने आपकी जर्नी सुनी, तो मॉडलिंग से शुरू किया, फिर एयर हॉस्टेस बने, और फिर उसके बाद नहीं, आई हैव टू बी अ एक्ट्रेस। मुझे वो कीड़ा तो बचपन से है, क्योंकि मैं फिल्मी हूँ और मैं अपनी फेवरेट हूँ। सो वहीं से जर्नी शुरू हो जाती है एक बच्चे की, जब वो सोचना शुरू करता है कि मुझे आगे जाके क्या बनना है। और जैसा आपने जाना, शी इज़ सो रियल, शी इज़ सो ग्राउंडेड, कितने अपनी चीज़ों से वो जुड़ी हुई हैं, जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जब लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं बचता है, तब आप खुद के मोटिवेशन होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और यही बात है जो आपकी और मेरी सेम है। जब लाइफ में कुछ नहीं बचता है, सब जगह ऑडिशन देने के बाद व्हेन आई वाज गेटिंग नो आंसर फ्रॉम एनीवन एंड फ्रॉम एवरीवन, इज लाइक ठीक है बताते हैं। मैं ठीक है, आपसे भी बताते हैं। गोवा में मिली थी ड्यूरिंग द Yes. लॉकडाउन एंड आप you were shooting for Kundali and I was shooting for Kumkum and I think we both were working out together and हम वही swimming pool pool side, yes, yeah we yes. were shooting and I think it was a 10-minute conversation with you Ruchita, but I saw that vulnerable side to you and I like people who are vulnerable because it takes a lot of guts. Yes. It takes a lot of honesty in this industry for girls, especially with another female actor, to be Yes. vulnerable and to have that heart to heart conversation. So I respect you for that. And when you asked me to come and when I heard about your podcast, I was like yaar ye ladki कुंडली में अलग थी and when I saw your Instagram I was like the vibe has completely changed. She has worked on herself and I respect people who work hard and who don't have this attitude of I'm not giving up. So I love that vibe to you and when you said you want to do this podcast I said yes because a part of me I There is could see something in in you. me. Yeah, a part of every like हमारा part is in everybody, right? So part Hmm. of me I could see in you that you have that जज्बा कि यार अगर ये कुछ ये नहीं तो ये नहीं तो ये and nowadays as I said earlier also जब हम नीचे बैठे थे कि social media has become so strong Yes. that anybody can make a platform for themselves. Yes, definitely. So people out there who are looking for a chance in the industry, I said don't look for a chance, create Create a opportunity, space for yes. yourself because social media today is very very strong. Content is very strong nowadays. So आजकल what matters is your own zeal, where you want to go. Jazba. Yeah, Yes. jazba. So I'm very very blessed. I'm thankful to this pretty lady because we met only for 10 minutes at the poolside and we were shooting in Goa, as she said and she told you. We just connected for this podcast and she said yes, I'm coming whenever you are doing that and yes, I'm coming. So yeah, little emotional but yes, I need that Emotional connection. क्यों हो गई? I need that connection for the longer time Of in my course, life. Of course. You are so real. Thank you. Oh my god, so okay, so now the turn for the entertainment one, क्योंकि वहीं से ही रहना हमारी ये हैम्पर को अपने घर ले जा सकती हैं, वरना तो किसी के हाथ ना आएगा ये हैम्पर। हाय एवरीवन, सो हम आ गए हैं एंटरटेनमेंट के सेगमेंट की ओर, जहाँ से होंगी बहुत सारी बातें, बहुत सारा एंटरटेनमेंट और रहना ले जाएंगी अपना हैम्पर अगर वो कुछ मज़ेदार बातें हमें बताती हैं या हमारे साथ करती हैं। देखो बातें मज़ेदार होने वाली, विच आई एम श्योर एंड लेकिन अब देखते हैं कौन से ऑप्शन और कौन सी बातें इनकी तरफ से आती है। आर यू रेडी? You ready? पक्का? पक्का. All braced up. और हैम्पर नहीं मिला तो? रसगुल्ला तो मैं ले ही जाऊंगी. Okay, so the question is, would you rather? So we Yes. are giving you two options. You have to choose one. Yes, and the story behind it. Okay. Dinner and drinks. Dinner. Okay. Drinks आजकल मैं पीती नहीं हूँ. हाँ. इसलिए. Okay. Movies and chill. Both together, right?
movies with chilling Okay. because Netflix का ज़माना है. Netflix and chill. मनमोहिनी और कुमकुम भाग्य. Both, but मनमोहिनी. मनमोहिनी. अच्छा, मनमोहिनी से याद आया because मनमोहिनी was shot in Rajasthan. Right. So the entire dialogues were in Marwadi language, Rajasthani language. So one dialogue from मनमोहिनी. इश्क करूँ या नफ़रत, दोनों बड़ी शिद्दत से करती हूँ. राना सा. That Sa touch is in Rajasthan because I'm from Rajasthan. So yeah. Rana Sa. Okay. Age backward or aging altogether? Stop. Aging altogether stop, I guess. I think aging is in the head, and I'm a biohacker, so biohacker का ज़माना है. And anything that is a natural process, let it be, guys, and Yeah. enjoy. Yes. And I think as women grow older, we grow more beautiful and more wiser. I think so. I think aging gracefully is unstoppable Yes. for women. Okay. She is very smart and her answers are too good. Lose your memory or your partner? I think if I lose my memory, I will lose my partner, right? So I think ये दोनों ही बहुत tricky है, but I think I'll lose my memory. Partner will take care of the rest. Oh, lovely. Unlimited free clothes versus free food. What would you Unlimited free clothes, the kind of work that we are in, I think I need clothes supply, Ah, right? Yes. And girls के लिए clothes are never enough. हाँ. मेरे दोनों कमरे कपड़ों से भर चुके हैं. मेरा पूरा एक बिस्तर भर चुका, but I still feel I don't have clothes. So like that's the story for every girl. Every girl, Yeah. the story of every girl. Surrounded by annoying people or alone for rest of your life? I think surrounded by annoying people because अब आ ही चुके हैं, तो let's learn and go. I don't want to come back here then. Okay. Star in a hit Bollywood movie or lead a popular Indian TV serial? Serial कर चुके हैं, let's do a hit Bollywood movie. And what kind of vibe you want to give to audience? If I see a Bollywood movie, I want to do a movie which involves a lot of stunts. Something like what Gal Gadot has done in Wonder Woman, but not exactly वैसी तो फिल्म तो नहीं बन सकती बॉलीवुड में, but on where I am getting to do a lot of stunt and lot of action. I think that is what I'm looking forward to. Oh, Rohit Shetty ji, सुन रहे हैं आप? She wants to do a lot of stunt. Please. Okay. So, TV show or podcast? Podcast मेरे बस की नहीं है. TV shows, because I cannot run behind people to come for my podcast. If I have a team that can look and where people can come happily and gracefully with respect, with love, I think podcast is all about love, right? Yes, it's all You about cannot bring somebody who's completely like who comes with a vibe कि चलो कर लेते हैं फटाफट. Podcast has to be honest. I think that is why it's a podcast का culture. Yes. So I will तब जब तक वो नहीं होता मेरे साथ, I think I'm happy with TV shows. Oh, okay. Lose your money or lose all your photos you ever taken? पैसे कमा लूँगी, I think memories will never come back, so I will not want to lose my memory. Like the so photos, sweet. precious. Have one close friend or have many friends? Have just one close friend, and that's it. Just one good friend is enough. So always we say कि there should be a circle with good friends. इन्होंने तो dot पे खत्म कर दिया भाई. One friend. Okay, so undoubtedly she has given us the perfect answers. We can the smartly she played yaar. So ये hampered because our gifting part is Bika ji. So this all love of Bika ji. sweet. Thank You love Bika ji? I love. Okay. So किसी भी काजी पसंद नहीं होगा यार. okay, so chocolates are there from Bika ji, and what Soya stick. is there. I love rasgullas. तो वो नज़र मेरी पहले ही चली गई थी. Then there are a lot of chaknas, which I will make use of. Chakna with makna. Thank you, Bikaji. Thank you, Ruchi. Thank you, love. Thanग you so much. हाँ रख देते हैं भारी है. अब बहुत भारी है. All right, so
आज का ये पॉडकास्ट और आज का ये एपिसोड और आज की सारी बातें आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं आप जब पूरा एपिसोड जाके देखेंगे, क्योंकि कुछ कुछ बातें हम टीजर में कट कर देते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट आता रहे कि रश्मित रुच पे आखिर कौन आया है, कैसी बातें हुई है, क्या क्या बताने वाले हैं. So before saying bye and before saying bye to this gorgeous lady, can we have a selfie together? Of course we can. So आज की दिल से दिल तक की बातों से आप अपने आप को जरूर कनेक्ट कर पाएंगे. कनेक्ट करना है आपको रश्मित रुच पर जाकर, सब्सक्राइब करना है चैनल ऑन यूट्यूब एंड प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विद द सेम, दिस इज रश्मित रुच. एंड आई एम श्योर आज के एपिसोड को आप बहुत प्यार देने वाले हैं, क्योंकि जो रियल बातें होती हैं, जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं, उन्हें हमेशा हमें प्यार से नवाजा जाता है. तो वही प्यार हमें आपसे चाहिए. देखते रहिए हमारे पूरी टीम की मेहनत रश्मित रुच के जरिए एंड बहुत सारा प्यार देते रहिए, बिकॉज वी गाइस आर ईगरली वेटिंग फॉर योर लव एंड ब्लेसिंग्स.